Okay, today Geshe Ngawang lost his first teaching at the NKL. And then before we start prayer and teaching, I think a little bit introduce you Geshe who he is. So I know Geshe for a long time. We have same monastery, Serenity, and also one of his teachers is our Gyume Khyentse Rinpoche. So then last year, I requested him to come here for teach at DNKL. So with a few reasons, and then we have very opportunity, and that he accepted, and then he came here. Now today he's studying it. So Geshe Ngawang Kalsang actually born in Nepal. So and then he admit in monastery when he was in the years 1978. When he was 12-year old, so he attended to monastery. I admitted in monastery in 1978, and then so he continued study it, and then complete, and he graduated Geshe Haramba degree on 1996. Then after that, he went to Gyume Monastery to study Tantra, and then also he graduated. So, and then 2006, he did disciplinary master of Serenity Monastery. And then 2008, he did disciplinary master of Gyume Monastery, Gyume Tantra Monastery. And then after that, he did like a director of Serenity Education Development from 2001 and 2002. So when he did like 2001, I was there with him. And then, so because 1998, I did a Serenity Education Director. And then after that, I passed to next to him. And then also I worked with him almost 6 months. It was 2001 and 2002. And then 2009 to 2014, he was did like a director of Nepal Gelugpa associations. All this, there are many monastery, Gelugpa monastery in Nepal. So he was director of all these monasteries called Gelugpa associations director. He did like almost 6 years. And then he started teaching in monastery in 1986. It means almost like until now he teach to student almost 33 or 34 years. So he have a lot of experience to teaching things to student, because he teaches from 1986 and then continues teach it. And then, so it was 33 years. And then also, then after that, I think 2009, when he back to Nepal, he born in Nepal, he back to Nepal. Then since then, he also teach their monastery called Shekhar Monastery. He teach there many students, almost 20 years. So, and then still he's teaching by online to them, and he's also now starting teaching at the NKL. So we like to thank him, and then small celebrating our traditional way. So how when we request and invite new teacher, so there are small ceremonies. So we're going to do like a small ceremonies. So then and then ceremony, we do like a refuge prayer as usual. And then a part of mandala, we do long mandala. And then chapel will be the representative of all the students, and he's offering to mandala. And then we have a little bit like a tea and sweet rice at the time. This is our simple ceremony to welcoming him and thanking him for
being with us too, and then accepting teaching out to us. Okay, this is like a brief his biography, and then we're going to start a refuge prayer 3 times, and then I don't think you will. Someone can recite the long mandala, but someone cannot. But still wait until we do like a short mandala. Okay, we're going to do like a long mantra. Vedang le ba ngo ya da ngo ya yon de da lam je do da me ni ji rimbo je ri wo ya ba sam ji ji jo ya ba ma me ba ye lo do ko lo rimbo no bo rimbo je zo mo rimbo je limbo rimbo je lang bo rimbo je da ju rimbo je ma pe December, Mumba, Yama, Loma, Dharma, Medoma, Dubema, Nazema, Yama, Dawa, Rimboje, Dojo, Nama, Neveja, Zola, Mi, Benjo, Bezon, Soba, Mazawa, Meva, Zaje, Yedo, Dida, Yubara Jebe, Bande, Lama, Lamba, Namda, Kabara, Yungi, Devi, Shinye, Jumbo, Geshe, Ngawang, Kalsang, Sangbu, Shingan, Takwa, Chumbu, Songju, Sangbu, Shuwe, Shingan, Buer, Duro, Doje, Juve, Dendo, Jesu, Shine, Yang, Daso, Zhuwa, Magyu, Namge, Tadang, Simje, Namje, La, Tuzawa, Chumbu, Goni, Chingi, Lam. Okay, short mandala in Tibetan.
Sangye Jedan Zoye Jonam La Chancho Bado Dani Yazo Je Dhargey Chenye Gibe Sonam Ge Jola Penchir Sangye Chupara Sangye Jedan Zoye Jonam La Chancho Bado Dani Yazo Je Dhargey Chenye Gibe Sonam Ge Jola Penchir Sangye Chupara Sangye Chedan Zoye Jonam La Chancho Bado Dhargey Geshe Yebe Chanan Sunyin Dola Penchir Sangye Chupara Sho. I go for refuge until enlightenment to the Buddha, Dharma, and Supreme Self. By the merit of the listening to the Dharma, may I achieve Buddhahood for the sake of all beings. Okay. Okay. First, I'd like to say Tashi Dele for everyone. And then, as Geshe Dhargey requested me a few years ago to come here for teach. And also, Kensur Rinpoche, Lobsang Chamba, our Rinpoche, also asked him to come here. And then he take this as very opportunity for repaying Kensur Rinpoche's kindness, because Kensur Rinpoche teach him very long time, and then this is he thought is like taking opportunity for serve him and repaying kindness for him. This is the main reason I came here and teaching. So today I feel very auspicious. And the beginning is auspicious time and auspicious date, because our lunar calendar is a very good the auspicious days. And also he starting teaching begin with the Lamrim. It's also very opportunity for him. This is another kind of auspicious that he is very happy with starting with all this auspiciousness and days. Yeah.
so 강 셰와디 아니 제시 강 투도마도 수슈기스 아니 나나다 노르와다 tindeyan 도바tinde요나 양 강도가 치와 당년 요도 순다 저는 체도 수요래 아니 강도 지도 순다 샤피슈에 아니 tinde로 지금 성적 개체들이 Okay, then I try to teach my best as much as I can from my warm heartedness and from my sincere. But could be anything go wrong. Is there anything talk wrong? Please ask him question, and that's like a openly discussion with him, discussion with me, as he said. Patering di maashiye kita the samdang di subject ani kibu chimbu lamgi rimbi nani daji joba chinju nani dini parchi tamani la lapsu se jeshi tone dusin shugo songzang ani dini bida chinju nyamni nani da parchi tamu ani ji karsana shidi ani kondo daji Geshe dajila dusin tawa songsa yore dini maasini da 제발 발진 타만이 상대의 발진당 아니 셔라게 발진한 높주디 아니 드림에 두신 거 두에 주시더니 차대요 그래서 So today our topic is so Lamrim, the last two perfections, the perfection of concentration and perfection of wisdom, and then Geshe already taught all this other perfection and about that's all Lamrim. So then he's going to start from that today's the last two perfections. So. 어기부 친구를 남겨준 바세 딱기부 친구가 된다 옆서는 강사들이 간대지가 샤워했으나 아니 다지 당기는 속에 지기시라고 주신나요 다나 신신다 기부 친구를 남겨준 바세 기부 친구들이 아니 이제 탐지게 되는 거더니 또 산지에 고바 탐지 말고 있었는데 탐지게 되는 해바다 집이 왔더니 아 지금 내가 슈딩 강사지가 아니 기부 친구를 쓰려고 그래서 아니 뒤에 다 된다 옆서는 뭐지 모두 쓴다고 그렇게 기부 친구 And then also it's a great the stage path, the greatness stage path for enlightenment. This is the also topic, and the great means like Chenmo said, So a great person or great capacity is means like who are benefiting all sentient beings and then seeking all sentient beings for enlightenment. That's just the great capacity. And then who the great capacities persons, what engage the great person, great capacity persons, that's called like a great stage path for enlightenment. 기부 친구 강사되기다지 창조주도 셈게네 아니 스네 저바 친구다 루모시라 라베디 단지 디어서 기부 친구 냠년 조정디 친구도 있더니 냠년당 루모시 냠년고니다 신경이 아니 차와치 얘기 어디 되기다 지기 조대때 기부 친구가 그지 냠년 네 조디 차대요 그래서 The great capacity, the practitioner of great capacity, their main practice is after he achieved enlightenment, bodhicitta, and then main point practice is six perfection and four ideas of gathering disciples. So this is their main practice of great capacity practitioner. Okay, therefore after here we are offering tea and sweet rice, so we're having for like a ceremony. Ramjan Songra Gwenlan Dawe Mirkasan Taba Jube Jungjo Zebe Gube Tabye Zebai Senze Shinyi Namla Juba
나서 매도랑 대심도 배 나세 지잡소 원상 유 주된 자조의 소남 신주라죠. Yeah, this one. Okay. 다든다 뒤 먼저 주시 Lobsang 안 거디라 다지 시내다 하동세 다 부고디 동고디라는 남의 친구 수시시하게는 지수 아마 도지 친구들 때문에 비샤가 그게 차상고 쓴다 근데 최주주요래서 다디 최주디 아니 지금 정말 뭐 좀 거 같이 뭐 저기 되는지 강한 얘기 되니 지금 자벨라마 왜다 규비 자벨라마 아니면 자벨라마도 규비 자벨라마는 것도 쓴다 최바지고 최주기 흉지 대야 자벨라마 되는지 지수에 담아서 지수 준비용 또 손에는 지수 되니 가르쳤습니다 지수 준비용 너무 좋다는 지금 자벨라마도 규비 라마 가와라 됐습니다 최바지고 흉지 무슨 차 대여했다 디양 정말 한번 종합 친구가 되는지 가서는 람림기 내주다 이제 답변을 기부 중을 남는 것 고주의 이 최저 기부 중위급수의 최저 기부 친위급수의 최저 파벌 신에다 하도급수 최저 무슨 연구해야 아니 정말 한번 종합 친구 좀한게 준비인데 근데 지금 레저를 최저 되는지 아마 유신이라 양도 추바주에 되다 지금 말한도로 인하다 그것이 얘기인데 당화 사무실을 했어 보셨어. So the today's teaching, the Serenity and insight, special insight. So that teaching began with the homage. It said, the most venerable teachers have great compassion. I bow with the respect at their feet. So the most venerable teacher, their teacher, all this direct lineage and then indirect lineages, all this he's taking taking homage and bow down to this all lineages teacher, and special that is called venerable teacher of great compassion, who is Manjushri. So this is the main his main teacher, and also this is not the only time that he take homage. So when he taught the small capacity teaching, also he take homage at the beginning. And when he began with the medium capacity, also he began with the homage, as well as when he began the great capacity teaching, also he began with the homage. And now here, the special insight and serenity teachings, also he began with the homage. That he did this like every teaching when he began with the homage. That's shows how his ethics practices. So, and also it's also like showing us that we have to always respect the teacher. This is inspiring to us. subject 개발도 발전 탐만이다 럽준이 있습니다. 진짜디 개발도 발전 탐만이 있습니다. 발전 두근 아니 발전 다고 아니 시리도 순이 지시해주도 송 답에 제라도 미수관이 되는 지 발전 탐만이 와 something 발전당 아니 셔라 발전을 두순이 럽주디 개발도 진짜디 송고의 세디 내가 지금 차대요. 그래서 가이스는 답은 지 발전 두근 안에 되는 지 발전 두디 가르스는 아니 온도 두지당 예를 두지니 수되고 그래서 인도전에 발전 당부 시디 아니 온도 두지기 규이 또 전에 시해지당 단 예를 당하나서다 지 타바다 탐지해 봐 어디 두지기 규이 또다더니 아니 쌈대기 발전 아니 세지비 시해당 아니 뒤에 뒤에 가서는 온도당 예를 아니 나는 예를 타바 토발라더니 계시기 더니 유모 비지바당 아니 탐지해 봐 톱지기 더니 계시 지바 시 온지기 님보디 아니 하동 아니 된데 시럽 발전되면은 미주와 인상 다 쪼디 다만서 냠내치 믹서디 쪼디 아니 타바다 탐지해 봐 토베기 더니 미우디 송사디 디인상 다 디기 더니 갈라왔다 탐지해 봐 토발라더니 계시기 집이 님보 아니 지 담에도 비셔럽 오늘 지 탐지해 봐 토발라 계시기 집이 님보 더니 가서는 돈이 비셔럽다 쳐다 가서 담에도 비셔럽더니 아니 가서는 쇠도 때문에 당하고 공고에게 내가
담바진상다 팔진주 뜻이 자유인데 아니 이제 팔진 탐만인데 개발도 있습니다. 맞대는 거 같이 하나도 이유디 공사 때와 딕사라고디 아니 지금 타바다 탐지팀이 쌓인 바더니 색들이 내가 지금 쉬었던 거래서 어떤 거지. Okay, now next it's in particular how to train in the last two perfections. Why it's saying here in particular? Because the already six perfections already taught and before, and then within six perfection, in particular that concentration and wisdom separately talks with a very much detail, because in general all this six perfection practice is the combined in two results, like one result brings us a high ram, and then another result brings us the excellent gold. The first four perfections, generosity, morality, and patience, joyful efforts, that's four perfections let us, it brings us next high realms. And then the two, concentration and wisdoms brings our excellent goal, which is what's that? Goal, excellent goal, which is nirvana and Buddhahood. So the nirvana, there are two obstacles, which is obstacle for achieving nirvana, which is obstacle for achieving Buddhahood, and then has to be remove these two obstacles. In order to removing these two obstacles, we have to engage last two perfections, and then special the insight, the wisdom perfections is most important, because in order to achieving nirvana, that has to be see the selflessness, and then is in order to achieving enlightenment, there has to be see the selflessness on phenomena, the selflessness on self and selflessness on phenomena. These two are the most important for removing obstacle in order to achieve that excellent goal. Therefore, it's taught separately with detail. 개발도 발진 담만이나 럽준이 신내다 하동 군줄 때에서 디니지 받다 삼대나 셰럽이 발진기 비비치로 신다디 책이 가르된 거스나다 다지 개발 발진 담만이 럽준이라 아니 신내다 하동 군줄이 내 담바이 레스타 이미 유제 거스나 아니 지 신내당 하동디 아니 삼대나 셰럽니기 되니까서는 비비인데 다시 삼대인이 오늘 지가서는 신내기 진 차도다 신내기 뭐다 셰럽디니 오늘 지가서는 셰럽 팔진디니 아니 하도고 다 도수드는 삼대기 팔진당 셰럽기 팔진기 고된 지진바 셰발라 아니 신내다 하도는 높주디 지진바 마셰바이나 아니 지 삼대기 팔진당 아니 셰럽 팔진기 높주디 아니 지진바 어초도 말이스 이미 규제 가리스나 오늘 셰럽 팔진 삼대 팔진디 아니 신내기 되니 우리 차리와 신내들아 다 지기비 신내당 지들이 신내 근데 아니 지금 가스나 친한 투모비 신내서 망고 열대 된다 이 삼대 팔진 시대 다 세지비 유라 세지비 된제기 다지 로이바 땡도 되네 저주 생기 아니 뭐와 조선도 우리 심바 다 들어 돈이 또 비시라 심바도 맞죠 나서 요때 있나요 저 생계당 오와와 신배기 선바선비도 생계당 조선도 우리 심배 뭐 기대 때문에 아니 something 발진스 샤이다 다나신 시라 발진 세대 아니 지금 지다와다 진입이 되니 라츠엔티니 가스는 하동의 집이 또 뒤와 시라비 집이 또기 아니 되게 다른 또가 제가 주부만이 막 뒤딩도 되니 아니 가지고서는 장주비 쌤당 아니 지금 조선도 우리 심바지 보다 딘딘딩네 되니 시라 발진 세대 저거 그래서 비인상 아니 신에다 하동 공줄대 했습니다. 그 가스는 So now next is a training in the two last two perfection in particular is the way to cultivate meditative serenity and insight, because serenity and insights are included
under the perfection of meditative stabilizations and wisdom, respectively. This section has, okay, so now the Geshe are saying why that serenity and special insight, it's like included under the perfection of meditative and stabilization and wisdom. So because without understand serenity and special insight, as they are almost impossible to understand perfection of meditative stabilization and understanding wisdom of respectively. So in order to understanding serenity and special, in order to understanding perfection of meditation and perfection of wisdom, we have to understand very clear the serenity and special insight. So, and then the perfections of meditations, meditative stabilizations, and perfections of wisdom, respectively. Why it's called perfections? The perfection, in general, there are many meditative stabilizations. There are common meditative stabilizations, uncommon meditative stabilizations, common with the non-Buddhists and uncommon, and then in the Buddhist. So there are many different type of meditative stabilizations there, but here it's more refers to the Mahayana practitioners of meditative stabilizations, and then also all this Mahayana practitioner, where they have a stabilization, meditative stabilization, is not called perfections of. So perfections only that refers to when that meditative stabilizations is practicing with the bodhicittas and the motivation with the bodhicitta, and practice with dedicating to enlightenment. So as we know that each perfections, the practicing with either 6 perfections or 6 what are the 6 triple other things? 6 perfection and 6 what? Okay, anyhow. So that's we have to do, right? That in 6 other ideas has the bodhicitta motivation and dedication, all these things. So the bodhisattvas are practicing meditative stabilization with the bodhicitta and the dedication for enlightenment. Therefore, it's becoming perfections, as well as wisdom. Also, there are many practitioners practice the wisdom or insight, but the bodhisattvas, the wisdom is also the practicing with the bodhicitta and dedication with enlightenment. Therefore, the both are called perfections. samdengi parjidan shera parjindi oni shine da hadong toni tini jogo wezan da shine da hadong da kodun di ma shedra da kapsu bobe da ti tegagi sabji chewaina shine da hadong bi pyeji sabji tabu tiche ani sabji niba di tini tingi di kungi duje du temba sabji niba tiche sabji suba di tini shine da hadong mo se de odra sheche tijira tini niga gungu bi günsenche 오늘 고림 예비 줄 소술 납주신 섭제 주기 되는 도서 다른 미치는 거 없어. 아 신에다 하동데 맞지 시제데 섭제 주기 돈이 도서 시제고 레스 대한 로트 쉬와 있는 신에다 하동 비 표현스디 섭제 당부대 가르친 것은 뒤값서 아 신에다 하동 공발하더니 개변 가려였어. 표도 가려였어. 어디 이 섭제 당부 논도 좀 뒤시고 그랬어. 섭제 니비 값서 다 디니 신에다 하동디니 띵엔지게다 연대 뭐고 쇼지 요래와 어다 계속 강가티니 지티니 자위 심하게 뒤제 때마 소다 뒤제 때마 섭지 니버 뒤수고레스 섭지 수비 값으로니 신예당 하동이 다 신예스나 간대지라스 거래 하동스나 간대지라스 거래서 어다 뒤 신예당 하동이 그런 게 어디니 거기 섭지 수비 값을 시고레스 다 섭지 시비 값은 아니 네가 공급이 윤세스다 신예당 하동 아니 공급이 윤세 가지랬어 자기들이 섭지 담을 것을 공부할 때는 표현 기본 가려야 됐어요. 진단이 공부 균세했어요. 나 섭지 시비 값을 균세는 시고 그랬어.
아니 subject 나베 가서더니 나는 고민해 봤다. 신에다 하동이라 고민이요리 요 말스와 다디라 가시기들이 고민 요 말스 가서는 하동이라 독일의 승에 개방을 받는 중요해. 양 가시 지 가서는 신의 공부를 마디와 처럼 하동 공부에는 직접 독일에서 딱 기비 시험 못 줘요. 있는데 다 정보를 뭐 정보 받지 못 줘. 저기 오늘 신에다 하동 고민 간제지라 시작이 왔었다. 내가做的 티가 수송해 되지. 다 subject 두배 값은 아니 소소랍다 신에라들이 냠소된다 그래. 하동을 냠소된다 그래. 어떤 신의 subject 두기 때문에 아니 맞듯이 자고 그랬어. So, in order to understand the perfection of meditative stabilization and wisdom respectively, do we have to talk the serenity and its insight. So therefore, here the serenity and insight is talking about the six. That section has a 6 parts. The first talks the benefit of cultivating serenity and insight. The benefit, and then the next one is showing that these two included all state of meditative concentrations. There are many different type of meditative concentrations, but all these meditative concentrations included in two here the serenity and insight, special insight. And third one is talking the nature of serenity and insight. So nature here more refers to, okay, this is Geshe did not talk because he didn't see the English here, nature. So my thought is that's natural, not, I don't know, it's not really says natural. It's more entity, the entity of serenity and insight, or definition of serenity and insight. But it could say natural or not, I don't know. But the Tibetan says Shine Tang Hao Dong Ngo. That Ngo usually sometimes translate to nature, sometimes translate to entity. Here more refers to the entity and definitions. And then the fourth, why it is necessary to cultivate both. And then the fifth, how to be certain about their orders. And because there are someone saying there are no order, you can practice or attend special insight without having serenity. And someone says there are no need special insight. So, but Lama Tsongkhapa here has a very good orders, like if you want to attend the special insight, you must cultivate the serenity. That is the perfect orders. Therefore, as talked to here to how to be certain about their orders. And then the sixth, how to train each, the how to train serenity or shamatha, or how to train insight or vipassana. Okay. the subject two going to show that the 값을 다 주시 조디 신에다 하동의 시샤시니 마티기다 냠냠기 주바다 수고해서 다시 드롭지 슈와이나 다 신의 세디 아니 다시 가서는 미발라 아니 기비처럼 세지도 되니 니 띵인지 되게 심중지가 신에다 하동스는 다 되게 된 신에라 되네 랑이 미발라 되네 제도기 아니 신경이 대화 되게 다 도르수드는 신에다 하동니가 아니지 랑이 미발라 세지도 냐바 샤도 무슨 신경이 대화 되바 지발인데 아니 개발하려서는 지기 아니 신의생들 제바 셔럽이 참 많이 먹지 집이도 또 집이도 대화 중에 제바 상사 지 랑이 미발라 세지도 냐바 샤도 대화 중에 유의신도 정보도 심신도 좀 대화 중에 아니 하동생인데 아니 랑이 된 신의라 때는 랑유라 제도기 오늘 신의 무슨 진정 대화 중에 뒤고 된대로 지기다 신의 다 하더니 고림 예진고 주제 다 된대다 지당 고아로 된대로 지 뭐도 지기 유람이라고 개구지요 말했다 또 어디가서는 그니까 어디 유라 주당이 보내 아니 신의 다 하동세에 고아 된대로 순고 생각값도 싶어요 주시디 또 어디 다 신의 하동선 다시 뭐 공부 주사님 연애 표현을 해서 무슨 뒤 고아 된대로 지가 하시는지 근데 롭지 된대지 In briefly, I would like to explain what is serenity. The serenity is
single pointedly on the concentration mind, which is single pointed on virtues, with having blissful. And then inside is also the concentrated, but at the same time analyzing with the object and having kind of blissful. So the both serenity and insight has like has some kind of blissful, but the difference is there are no different. There are no object difference. There are no other difference. The only difference is serenity is more single pointed mind, and then especially insight is more analytical mind, and then so these two dingi geshe mur lai me khala kupti kharsa thama thama de 더 뒤니기 뒤니 고된데 가르스는 다 유라 주수 le okay 주수 미라고 거는 샤고 레스단 뒤도 뒤 고아로죠 뒤로죠 뒤 지난 개와도 올라 되고 그랬어. And then there are more details will become later, and but here briefly is so these two is the objects are exactly same, but only the different how to engage the object, or as you know, as I like said here, one is single pointed and one is more analytical. the subject that the comes for subject to be on the subject tango shine da hadong gombi phe se da de ka lesson so is no tango ni tekwa che ju bi yuen jigde ba da jigde le de ba tamje shine da hadong bi jibu yin de is haba gongba ye ba jewa le chamba yang ni de nam ji chaju se ba nam ji is tishin she ba nam ji bi che jigde ba da jigde le de ba tamje jang ni shine da hadong bi jibu yin ba ji ba chang shi su bi shi da subject 당부 신에다 하동 공급이 표현되다 가르치는 송알스는 그 신에다 하동 공급이 있다 공발할 때는 표현 가르쳐버려 개별 가르치는 말한조다 지 기본 친구는 그 준비했다는 지금 연수를 해야 돼. 다 달바다 탐지 개발 되는 탐지 개발 선제 탐지 도배 선제 공부 토크와 다나시 아니 신에다 하동 공경이더니 대바 총회 강사 니들이나 아니 달바 톱지 조어져 랑제나 랑제 달바 거랑 랑제를 다 좀 공부 니도에는 니도 자주는 고마 되게 많은 되게 자주는 고마습니다. 뉴스 토백이 되게 연대 택바 친주가 연대 다 택바 이 토발하더니 연대 망보지기다 교선 공중 쉐러 숨을 규비 연대 망보지 아니 마 조고에서 뒤 연대 배는 택바 치중 연대 세인도 택바 아니 중국 연대다 한게 택바 친구 아니 지 저주세바 티제바 어디 저스 저주세바 어디 되게 지대다 지대를 대면서 수수 깨고 있나래 파바 있나래 로와 텐주기 되는지 타바다 탐지 제법 토백이다 아니 가서는 그 연대 표선 공수 연대도 강가 심하다고디 아니 신에다 하동래스 이바디 가서는 아니 파바 공방이 되어왔습니다 좀 때문에 좀 된데 아니 콜로 타마 공제도 되고 어제 갔어 아니 용디 두스니 마 두스 장화래스 근데 아니 다 뒤가서 되니 가서는 다 지대비 연대 날에 지대비 연대 다 대바 치중 되는 나다 집에 되는 가서는 지 연대 아니 가서는 지대비 연대 아니 지 소수기빈에 가서라 그 연대 교선군주 연대 아니 지대를 대바 파베 와더니 파베가 되니 연대 되니다 이게 타바다 단지 부지기다 그 연대 간지지는 심하다고디 신에게 쓴세지비 띵엔지 딘디지 예버 매도 미루어지 아니 뒤땡도 되니 미든쇼 취재기 하동이 시작하고 있더니 연대 매도 미루어지 어떤 뒤 오늘 말한도 관계 하고 와치네 아니 신에다 하동라 근데 어떤 딘디지도 와티 예버 용어도 가시나 말한도다 딘다버도다 지 오늘 미든쇼 되니 좀 마트 원게다 말한도 니모게 되니 예버 망고지 용어되고 그래서 계속 간가 아니 종경이 싸워 이 용액이 싸워 당시 마리바도 투어 마리바도 좀 제들아 아니 담에도 비셔라 보고 담에도 비셔라 아니 딜 하동 차도지레스 걔네들 하동도 좋아라 아니 심 미발아 세지분 얘기 신내지 보고 그랬어 인도선에 다 신내당 하동이 연된데 내와 아니 싸워되는 이모반 미소군지들이 중에 아니 마리바도 좀 두고 말해 진짜 막 뒤좀 하더나 뒷방 베더니 말아서 가두에 내더니 잡아드는 다 받았든지 뭐 툭툭이 매장 아니 다 딘다어디 토바디 말아서 또 아니 되던 얘기 가서 딘디지 이바이나 다 예버도다 신내다 하동기 오늘
딘디지 달로 구두와 삼바디 교제 가르치는 데서는 신내당 하도나 된다 땜비 연된디 매와 아니 야 사람 주방가 주바시 조에 되는 대바 총가 조에 용말에 대바 친구가 조에 용말에 해서 다 뒤교제 또 sabjidi 나오되니까 시교에서 아니 표현이 되거든 딘디지를 했어. Okay, the benefit of cultivating serenity and insight, it says here, all of the mundane and supramundane good quality of the Mahayana and Hinayana are the result of serenity and insight. The sutra unraveling the intended meaning, Saudi Nirmokana Sutra, says, Maitreya, you should know what all mundane and supramundane virtues qualities, whether of Sarvakas, Bodhisattvas, or Tathagatas, are the result of meditative serenity and insight. So here say all the good quality of the Mahayana and Hinayana, the mundane, here there's all of the mundane. The mundane is who the ordinary being who do not seize emptiness directly, and supermandanes, the being that holy being who sees emptiness directly. The both mundane and supermandanes of Mahayana practitioner or Hinayana practitioner has to be their all results is has to be come through by the serenity and insight. What the result is, for example, the Hinayana or Theravada practitioner, they are Sarvaga Buddhas, only they are try to attend nirvana as well as particular Buddha, like a solitary realizations, also try to attend their own arhat, also it's nirvana. So from beginning to end, they get that result, arhat. All this depend on serenity and insight, because the achieving nirvana and arhat has to be remove the obstacle, the self-grasping. In order to remove self-grasping, we have to see the emptiness or selflessness that has to be inside. That without seeing the wisdom or without having wisdom of seeing emptiness, we cannot eliminate the self-grasping, therefore cannot achieve, cannot attend that nirvana. So therefore, in order to attending remove obstacle, they have to see the wisdom, like especially like emptiness. So but the wisdom, having wisdom which seeing emptiness, is depend on having a concentration mind, shamatha. So therefore, both is the basis of the result of Hinayana practitioner, as well as that mundane and supermundane good quality of the Mahayana, the great practitioner, great vehicle. So also they try to attain Buddhahood for sake of all other beings. So, but same, in order to achieving Buddhahood, they have to remove obstacle. In order to remove obstacle, you to see emptiness. Therefore, you have to have like a special insight. And then a special insight, having a special insight is depend on having serenity. So therefore, the serenity and a special insight is the basis of both that maintain and supermundane good quality of Mahayana and Hinayana. And then as is quoted by the like a Buddha Sutra called Unravel Intended Meaning. So this is, that sutra refers to the Buddha's third wheel training Dharma. And then in this third wheel training Dharma is said here saying that Sarvakas, Bodhisattvas, and Tathagatas, all this result comes through by the serenity and its insight. Therefore, all the good quality means that that you have to understand. So without understanding that, like practicing how important need is serenity and insight, and therefore until today we do not understand it. Therefore we having a lot of fault and suffering, and then a lot of having obstacle. So therefore it's very important to know
how much important that serenity and spiritual insight to achieve nirvana or achieve Buddhahood or liberating things. 다 신뢰당 하동이 아니 다 개별 신당 가려 신뢰당 하동이 되니 윤대인들이 되니지 매바 있는 아니 그런 다 별로지 다 타바다 던지기마다 파셔 그런 줄다 내 내가 별로지 그런 윤대인이 다 지대에 되니 별로 아니 그런 좀아 다이라 소바다 지 가져 제라 소바 아니 인데기 다 공중력이 간대지 지에 있나요 무슨 세지비 신뢰당 아니 남주비 되니 시럽 매바 있는 아니 지가스는 티기 내가 되게 니버디 돼 저저레스 팀바디 안에 근데 준주 친구들 갈 수 있으면 아니 가스나 대제 단위 가도다 유리돼서 제제장 심세 예워 제반이 디니리 버티면서 있다 대제 말아서 답에 나 보고 싶어 장애들이 좀 따지서 막 장고래 하는 식 가도 되네 유기들이 차사에 꼬라자야로서 되게 계죠 다 진짜 강가 아니 강기 치도 얘기 다 지금 이과 님들아 아니 센세지도 많이 받지 무슨 7월에 영화이나 아니 뒤집고 알아서 토베 요 말씀 드렸습니다. 그래서 지금 10월에 되게 송요레스 디마세 아니 어떤 뒤집듯이. Okay. So another benefit for the having the serenity and insight or understanding is to it's as Shantideva said in his the chapter 5th. The knower of reality has, the knower of reality has said that even if recitation and physical hardship are practiced for long period of time, they will be meaningless if the mind is distracted elsewhere. So if you do like all this recitation and practice many times, many years with a distracted mind, and then it's become more meaningless. So of course it's important for how much important serenity and insight for achieving long-term goal is the enlightenment and nirvana. Then even that we are recitation, the day by day practice, the recitation mantra or like a prostration, any practice. If you do this practice with distracted mind, it's become a very meaningless. As said it here. Therefore, even we need very good concentration in our daily practice. So then, of course, it's important for our long-term goals. 어떤 뒤에서 신앙 되는 가서는 다 신뢰다 하동디 배팅 그런쪽에다 땡켜와 세미나를 왔다 진짜 신뢰기 남내다 다 하동이 되는 남내 신뢰 제집이 되는 남내다 하동이 되는 유라 나바지 진짜 남내 내 초바지 여와이나 아니 가서는 말한 배 가서는 그날 지금 벤더 답에 집에 내가 주동면 앞에 요구면 내가 나신이 땅가라서 기획 차와 간대지라니네. tempo 쉬우지 용에 뒤 용화 조금 많이 받는 텔라 때네 되네. 가르스나 아니 가스나지 유라더니 유다 셈라더니 가대야 폐기 아 딘데기 처벌지 용에기 다 게임 교회 되면서 정부는 종합이 되는 소요레스 삼대스나 원줄 잡어데 샤나유메 리오 왕보신 땅나 기비미가 끌어 주주 Also, another benefit, it's mentioned in Lama Tsongkhapa's brief Lamrim. It says, concentration is the king that reigns over the mind. When lived, it is as unwavering as the king of mountains. When set forth, it engaged with all object of virtue. It induces the great blaze of serviceable body and mind. So here's saying that how important that the concentration mind is. That concentration mind is like the king that runs over the mind, means like you are completely
controlling your own mind. You can completely control your own mind. So once you have a shamatha or serenity, also it's when your minds concentrate on some object or concentrate on any object, it will be established an object as like an unwavering as the king of mountains. So never move. As how long you want to concentrate on object, that long it will be remaining or established on that object. So never move to others. And then also once you want to think, it's set forth, it engage. When you engage to analyze on any object, also it will be all object so will be you can exactly consider like analyze without any change the object, and then it all objects of virtue is set it here. And then also that serenity or shamatha also brings you, induce a great bliss of survivable body and mind, that your body and mind will be more serviceable, so as a more flexible to help you, to support you, whatever how you like it to use it, that much that exactly you can use it. So therefore this is another benefit of having shamatha or serenity. 근데 송산다든지 슝외신 나라다 막 저기 신예기다 고바 이제 다 딘데게 막 지시 잡용들 다 가시는 독바지 끼워 독바디다든지 디노 좀 뭐좀 지금 대시 근데 교회에서 신예 람르드 라스 라 람르드 주주디야 오케이 근데 주주 주주소 예 대시 람르드 오케이 다시 신예당 하동 공중 투비 유기 연대 많이 나오스 연대 대다 탐지 뒤니기 지구 지다 태년 나왔어 다 가서 신예당 하동 다른데 디강들 지대다 지대를 대바다 택바 숨이 연대 강가 아니 신예당 하동 기드니 주체와라더니 용거를 해서 송에는 다 신예당 하동이 공중 투비 유기 연대 많이 나왔어 다 신예당 하동데 아니 가서 아니 지 공중 토비 되니 토님 모두 마요 유대 말에 아니 진짜 아니 지된당 뭔가 지된다 다 지된다 지된다 대비 유대 대보수 유대 강가 아니 되니 그 지구를 가져서 대기를 했으니 냠나 신에당 하동면이 체바 규와다 공중 토비 유기 유대 이베스 티바 치주 유대 탐지 되니 그 지구 많이 잡고 다 신에당 하동 면이 오늘 나 고라마 시에 체바 규와다 기준이 공중 토비 유기 유대 이나양 택바 추중의 연대 담지 뒤니기 지구 많이 비켜요 말했어. 근데 기빈 미발라 심세 지표 연지기 띵해지는 신의 초수 비워라스. 인상 다 기빈 미발라 되는 제주도 내비 연대 강가 신의 되는 뭐 많이 장 신의 초수 비워라스. 신의들아 신의 뭐다 신의 지도 봐라. 신의 초도 봤으면 뒤되기다. 남자 두고 인도산이 신의 뭐 많이 장 아니 된다 배는 소수 교육 배는 퇴중당 삼중 연대도 공중 신의 공중 연재기 연대 지뢰대 이나요 아니 퇴중나 삼중도 공중 연대 공중 연재기 연대 많이 나요 아니 굉장히 되는지 초수도 봐요 초수도 봐도 것은 다 되게 퇴중 연대나 때는 삼중 연대 공부도 삼중 연대나 때는 공중 연대 공부 원장 도르수드나 아니 그 신의 기준이 규민제에서 아니 신의 기준이 좀 되게 연대 아니 신의 때 많이 쓰는 뒤 지다왕 진이 되소소집이 시럽 개원남 하동 초수 되베 대라고네 택바수의 연대 탐지 신라기 지부 수가 가와메도 진짜 택바수의 연대 강가 지대도 연대 강가 아니 신의 나라도 지부 이해세디 아니 도바디 지난주에 나신 공중 지부 말해베더니 디 공중 지부 많이게 연대는 소더니 신의 나라도 지부 간데서 용으로 나와이나 아니 퇴중다 섬중지다 유비연대도 소양 아니 가서는 신에게 초수 또 받아 치다와다 친이바 또 bedini 퇴중다 섬중이 되는 신의 외만 자 신의 지림 연대 초수 또 인상 아니 뒤찬이 되니 오늘 신에게 제부샤가 교요 말에 해서도 뒤감이 되자와래 해서. So the earlier Lama Tsongkhapa said all the maintained and superman and good quality of the Mahayana and Hinayana are the result of serenity and insight.
then someone have a doubt, says, are not serenity and insight good quality in the mind stream of someone who has reached them through meditations? How is it possible for all good qualities to resolve from those two? So, but the behind the reason what they're having doubt, because as we know that we have a three wisdom: the hearer wisdom, and contemplating wisdom, and meditation wisdom, right? So whatever you have a good quality or knows through by hearer wisdom and contemplating wisdoms, these good qualities are not through by meditations. So like you are contemplating and you are having like a very good faith to refuge. This is not through by concentration, because the like meditations. So because you are not start yet to build up the meditation wisdom. So this is more like a hearer wisdom and contemplating wisdom, right? So, and then if so, then how come that the good quality which is through by the hearer wisdom and contemplating wisdom are the result of special insight. I mean, like serenity and insight, because the result of serenity and insight has to be through reached through by the meditation. They are not the meditations. Therefore, how come? That's the questions, and then the answer reply. As will be explained, actual serenity and insight are good qualities in the mind stream of someone who has attained them through meditations. So all the good quality of the Mahayana and Hinayana do not resolve from them, or do not direct resolve from them. So however, concentration which at least involve one pointedness on our virtues object are classified with the serenity. Okay, let me read it again. However, concentration which at the least involve one pointedness on a virtue object are classified with the serenity. Virtue cognitions that distinguish an ultimate or conventional object are classified with the insight. This is what the sutra means in stating that all of the virtues quality of the three vehicles result from serenity and insight. So there is no contradictions. So as the saying that these all good qualities are not directly result of serenity and insight, because these two are the part of the meditative mind. So, but all this part of meditations, part of concentration is all these concentrations and analyticals. Um, uh, it says involve one pointedness virtues object are classified with the serenity. All single one pointedness, all single concentrations are involved into the classified with the serenity, as well as the result which is through comes by the concentration or single pointed. It is also indirectly become a result of serenity. And then same as like all the ritual like a result of through by the cognition or analyticals. These are the classified with the insight. So and then every results which is understanding or having achieved through by concentration or reflection or like a uh, yeah, analytical. These are classified as insight. Therefore, they are the indirectly to result of insight. And then because these are the part of classify insight and serenity. So this is the main reason to what Sutra said here to all result are serenity and especially insight
I just making brief. It's not really said it's direct result of serenity and spiritual insight, but it is result of serenity and spiritual insight because it is result of concentration and analytical. So therefore, as well as concentration and analytical, therefore, serenity and insight, because concentrations are classified in serenity, and insight is classified analyticals are the classifying the insights. 인상도 되게 다 규제 되지 인상 아니 진짜 이 람미 친구들 대라 고네 대바 친구라 대바 고미 돌에 장스다 좀 얘기다 도유 값을 드렸습니다. 소샤스 리기부 남장 디장 디달 창주 세반 남기 아 대바 친구라 대바 친구를 중앙 강진 용 대탐진 넘버 모양 비슷비 되다 최양다바 서바의 중앙 주바 창고 시송데스 마예반의 셈니 신내기 초 심自己바 일라스 퇴당 최양 다바 셈바니 하동 초 수도도 시라고 있습니다. 디네 인상다 디 근생이 돈이더니 안에 중대디 이장 도의값수 안에 지가스나지 마행 비디니 초기 윤내가 안에 신내기 초수도 봐. 퇴당 디니 최양 다바 또 하동 비수 시라고 어두스 인상 안에 딘데지라더니 때네 디니 대바 추중 윤대 간대지네요. 아니 신내다 하동비 아니 잡초가지고 거래 가지는 신내다 하동무에 많이 장 되게 유민지 아니 제대로받아 아니 왜 딘대지니 디 어디 가서는 대바 추중 윤대 강하게 심한 지리에 해서 고대디 디가 되는 소자스. So the earlier so what sutra unraveling the intent of sutra said it's all the result of and then Lama Tsongkhapa explained what the meaning of this, and this is not just Lama Tsongkhapa made it up. Also, it says also another sutra, same how Lama Tsongkhapa explained the sutra. So it's with the same purport, the sutra of cultivating faith in the Mahayana Prasada Parbhavana Sutra, child of good lineage. The list should inform you that faith in the Mahayana of the Bodhisattva and the Bodhisattvas, and indeed, everything resulting from the Mahayana comes from accurately reflecting on fact and meaning with an undistracted mind. And undistracted mind is mental one-pointedness, the serenity aspect, while accurate reflections on fact and meaning refers to discerning wisdom, the insight aspect. So that's actually exactly stated in this sutra how Lama Tsongkhapa explained about it. 신내다 하동이 심한 치료를 했어요. 뒤편인데 되게 뒤편에 강기신이 다 뒤 신내게 초수도 받아는 게 하동이 초수도 비운데 이 비찬에 이제는 소화됐어. Okay. So it's the next sutra is more clarifying what means that all these Mahayana and Hinayana results are the good qualities are the result of serenity and insight. It's more saying it's not directly result, it's more the part of the result. That's just the meaning here. 대나 대관이 윤된 탐지 소소도 비셔럽 진의 종화 당스 미발라 셈 세지바 니게 두고가 인기스 조금당 제공 초래에 두바 민우 스타디가서 기대 송상다 가스나 다 대과 준비 대과 체중이 윤된 간대지 있나요? 아니 신에다 하동이 심하치네 용고에 근데 기대 송상 아니 대관이 윤된 탐지 소소도 비셔럽 진의 종화 당 제공 아니 유라 넘버 주비시 근데 시럽이 찐이 아니 양년 동해지나 아니 무슨 니발라 세지도 니비고는 양년 동단 니래 마도지기 아니 조금당 제금 초월했을 지금 장바도 아니 조금 장배 아니 야 아니 유대 야 대과수 유대에 고민도 주에 다 누구 말이에서 드린 수말이었어. So thus you must achieve all good qualities of the true vehicle through both sustained
analysis with discerning wisdom, and one-pointed focus on the object of meditations. You do not achieve them through one-side practice of either analytical meditation or stabilization meditations. Also, the sutra unraveling the intended meaning state. Okay, so the above that says is like there beside okay, it says like you do not achieve them through one-sided practice of either analytical. Yeah, if you do one of them, like you just build up the serenity or not build up the like insight, then you will not have any kind of good result. And otherwise, it's like the same. So therefore, as it's important, it has to be go with together to analytical meditation and stabilization meditations. So that brings you results. 심규라 네비 하자당스 세만이 유친지로라 공부를 시바 나지 중화 탐지 수업하당스 다 수업하당 나말 활동이 공라 치마 시내기 공과 시진명하기 시에도 디다 실라기 탄예 답이 표현인지스 실라기 탄예 마다장 되어다와 삼대의 실라기 표현 수가 남자 이니기 표현 시바 차고 딱 가르쳐서는 다 시내다 활동되게 아니 가르쳐서는 다 윤대 강가 폐기 유치와 썸마인 바 미든줄 주면 되라요 아니 니바도 된바지를 스페나 말한 쪽에 다 생기 나가더니 교니요에서다 니모 비내게레기 박자 이런 뭐가면서 비들이 니바치다 양 니모 그런 문주와 박자 되라 때는 기회 아니 뭐라도 아니 차수 니모 바다 시지 디발라서 버티니 아니 이제 내가 지방 문주와 뭐 된소니 어다 된소니 대응 아니 신내당 아니 활동비가 되네 뽕아치 뽕당 가르스나 연되는 지 나마 활동비 뽕라 치마 신내기 뽕도 있다 나마 아니 가스나 박자디베 뽕가 완성 디뽕제들 활동 싫어 진지 그거래서 아니 문주와 잠디 신내비 대한 방법이 있습니다 신내 잠기 초고 말이 상하는 문주와 주부 뭐 거의 박자나 제가 내가 쉬어서라 아니 신내라 때비 활동이 그거래 도로서도 시라 소득이 띵이 되나 메타보는 거인 거지. 오늘 시지 명하게 시도스니까 시지 아니 또 아니 디디도 말해 두스니 좀 되게 송샤스 인도산에 다 신내다 하도 민 따나네 마다나 간달 오늘 이제 신내기 되는 심세지 로지당 아니 유럽 나바지는 게 되니 로니디 아니 간스는 말하는 요데 강하게 되는 심화인 거지. 아니 아니 가스는 말하는 개변으로 쏘고 표현 뒤에 인도산에 다 미발라 제주도 내바디당 아니 제주도 내비가네 되니 되게 능력 넘바 지긴 게 되니 돈이디 다 예바도 아니 미디 좀제라 되니 예바도 커와래 스타슈디 소어래 So and then next also the sutra unraveling the intended meaning state. Once people have cultivated insight and serenity, they are free from the bondage of dysfunctional tendencies and from the bondage of signs. So this line actually Lama Tsongkhapa explained in below. Here dysfunctional tendencies refers to the latent. So latent propensities in your mind stream which can produce increasing degree of misconceptions. Signs refers to the ongoing attachment to erroneous object, which foster those propensities. Radna Karasa Shanti's instructions for the perfection of wisdom says that insight eliminated the former
while serenity eliminates the latter. These are the benefit attribute to serenity and insight. But even when the terms serenity and insight are not used, there are similar statements about the benefit of meditative stabilizations and wisdom. Realize that such statement describe the benefit of serenity and insight. So the Geshe more clarify on that, saying dysfunctional tendencies is more it's the seed or imprint of self-grasping, the subtle ignorance, self-grasping, and then sign or the mental afflictions, right? They say dysfunctional tendencies is the seed of mental afflictions. The sign is the manifesto of mental afflictions, and then um, so the that insight eliminate the former means especially insight which sees the wisdom, which is analytical mind sees the emptiness. That mind, that wisdom can eliminate the seed of the dysfunctional and tendencies, seed of mental afflictions, and then serenity is eliminating of the manifested of mental afflictions. So that's the meaning of the here saying. 이 subject 낭도라 다음 다음에 가세로 당와이나 다 신내들 하동지 쉬우지다 개침부 다 키벤 원앙주 다시 가르스나 신내들 하동지 냠내 제발에 키벤 가르려스나 다 원앙주다 원앙주 셈나다 미든죠 나서 봐지 아 가스나 지 뉴모비드니 지 지반 나바 나서지 아니 탐제 제바 토바라 개칭이 시지 지반 나바 나서지 미시 그 뭔가 첨모로서 되지 요레스 다 뒤도 강아 저래 님에봐 소라 뒤니고 아니 지 아나 방에도 비시라 뭐 뒤되지 땡고 같다 다지 시럽데 땡보지 용할라 아니 시럽 하동데 땡보 용할라 아니 뒤기 겹대가 같은 신의 땡고 빼나 빼다오지 저는 말아서 싱다오지 또 그게 있나 아니 다리디다 다리기 쉬운이 니 라파 공부한테 땡보고 와서 다 공부 땡보고 왔다고디 신의 기능이 신의 빼자고 그랬어 아니 다리디 손 놓고 와로지 담에도 시럽되고 그래서 사동이 냠네 다 뒤매와 공부 땡보당 다리 누기 근데기 맨날 아주 신동되게 배 또 두면 와서 강조 뭐지 야야 쉬운 마음 대나시신 아니 신의 기능이 공부 땡보 나신 게 신의 세지 신의 디당 아니 제가 땡비더니 아니 말하면서 다 직다리 칼로고 나시고 담에도 시럽 사동배 땡보지 되는 매와이나 아니 말하면서 시주 미든죠 아니 좀 두고 말이야 티 아니 말하면서 신의 하동 나바이나 아니 진짜기더니 내배 개배 치모주요 그래서 팀마스 다루 빼신다 지고는 시바 있는 아니 가스나 말하면서 다 나고 나라 주고 주요 같이 그 주무대 되는 지 마메지 케냐 세요지 주무를 애니 파스 세부 주무대 하는 잡고 주 통하라 아니 마메디 아니 세부 주고도 왔어 다 마메 세부 주고 주면서는 야 내가 누구 맞죠 누구 그죠 맞은 거 근데 주요나더니 세분들이 너무 나게 주문 주더니 야 마메디 아케로 되더니 그래 세부 용어들아 누구 맞죠 받아 되니 왜 세부 용어 이거 고도 왔어 어 뒷나시신이다 아니 누구 맞죠 받다고 신내기 되니 세지 받아 아니 지 누가 싸워지고 있어요. 세제 왜 세부 요한테 아니 하도 시럽다고 다뒤 배송적인 돈이다. 진짜게 개변되고 다 시험이나 다 신내다 하도서 오늘 양쪽에는 오늘 기계에서 도와 선된 딜라고 하고 또는 패라 아니 쳐봐 친구 문제에서 이 sabject 나오는데 뒤에서 근데 이 람rim 문제 저시다. Okay, it's more try to more clarify on these two practice, the serenity and insight. So usually we do have a lot of obscure and obstacle in our mind stream. There are many different type of ignorance and many different type of mental afflictions and defilements. We do have it. So then eliminating or removing that each obstacle, and that's that without having that wisdom of emptiness
there are no way to eliminate it, all these removing obstacle. So then the wisdom of wisdom of seeing emptiness is also not itself cannot be eliminate everything. It's also depend on how this single pointed mind, meditative mind, single pointed mind is strong. So that once it comes together, it's like a strong, like a single pointed mind with the analytical, that can eliminate, that wisdom inside can eliminate all this obstacle. So for example, like say when we cut the wood, it has to need to be very sharp axe, and then arm has to be very strong. And arm is the representative of the shamatha or serenity, and then sharp axe is the representative of wisdom. Once this comes together, then you can cut the woods very easily and sooner, the faster. And that's the same way how works together the serenity and insight. And then also another example here, when it's dark time, if we have like a flame, which can see the all things in the house. So in the dark, we cannot see anything. When we have a flame, we can see the what happened inside. We can see everything. So, and then also not just enough just having flame. So if the flame is not moving through by wind and anything, it can see us more, let it see us more clear. That's the same way the flame itself is as like a wisdom, and then it's not moving, it's remaining, it's become more stronger, it's as like a serenity, so or single pointed mind. And once it comes together, then we can see everything. So similar than that serenity and insight has to be go like a what call it, say there's some more there. Actually it's, yes, like we're saying synthesis, right? Synthesis is comes together. Does this mean, what does mean synthesis, Chopel? Like SY? Synthesis. Synthesis. That means like okay, it has to be important to synthesis both like a serenity and insight. That's, you can see, you can more understand through by the what key give example. Synthesis means like to break something down, like pure. It's okay, it says here synthesis. It means like a combination, those combination combined together, insight and what called serenity. So that, look at the example, you will more understand how important it need to be together. It has to be do practice together. This is the brief, like a to make a like a point. 기회 저 관리지가 주와 있는 디니디 존재디 별로 동작하고 전에 되게 요마레스니 아니 조지 번데 아대시기 디니 청주 람주 자가나 람주 콩두서 다 자와 람주는 디니스 소시아스 신의 예라 남년배 앞도 벤 공지장 로니 동작 다기장 띵진 주고 미주로 순다 됐습니다. 기회 디니 초 관리지는 콜로 미바디 세지 비베디지 아니 가르스는 로지 뭐대로 아니 뒤 고매기 뒤는 존재디 너무 쉬우지 돌아돌아 고매 좀 말씀 소화해서 뒤에 손상 아니 정보를 한번 통과하고 준비 대단하시네. 너저 오고는 남의 좀 띵진 중도 때 너저 예전 남의 대단하게 하도에 시작하자. 진짜 뒤에 인상 다 뒤에 기다라고 신내당 하동기 뒤에 오늘 개별 편도 친구 요가 되거나 좀 하고 거기 때문에 아니 배 남인 아니 치료를 너봐 얘기 기회 차와라 오늘 베스 나도 제집이 마대와 지금 치료를 쓰는데 영조에 되게 다들 뒤에 좀 문제게 띵이지 배 규도 때문에
아니 되겠습니다. 말하면서 다 기회자와 강가라더니 주에 되는 개랑소에 후다보다 제쇼 얘기는 나주 얘기냐면 대답지 다들 개정 아니 이게 나와 나시지 아니 야 그래 답시 지쇼 왔습니다. 저거는 뭐 정과가 지금 무슨 합체들이 교회에 뒤교회만 나신 무슨 강도지도 오늘 배에다 개변 통에 되는 배 뭐다 민족이 되는 배수 하는 데 같이 자기를 해서 어떤지 The more additional benefit here also Atisha's said in his the Lamb path for enlightenment. So it says here, while the condition for calm abiding are incomplete. Okay, while the condition for calm abiding are incomplete, meditative stabilizations will not be accomplished. Even if one meditates serenely for thousands of years. Strenuously. Okay, strenuously for thousands of years. Okay, but the Adisha saying here is whenever you engage all virtue practice or any dharma practice, without having kind of meditative stabilizations, even you do like 1,000 years, it will be almost there. You cannot establish it. You cannot accomplish it. So therefore, it is very important. So therefore, Lama Tsongkhapa said is in his brief Lamrim, knowing these, the great accomplished yogis constantly apply meditations, destroying the enemy of distractions. I, a yogi, have practiced in this manner. You who aspire for liberation should do likewise. So also Lama Tsongkhapa is encouraging us to do, as well as you knowing it how much important, then you must engage it as a practice to accomplish to all this serenity, meditative stabilizations, and then do all this practice combination of meditative stabilization and wisdom. Okay, now if you have any question, please you can ask. Can I ask a question? Yes, of course. Yeah. So I didn't quite understand could you give an example of a sign of a manifestation of a mental affliction? So what would be the mental affliction, and then what's the manifestation of one? Okay. 당게 디라 냉엘링이 치와다 세메 치와 라이셔라. 냉엘링 치와디 니모 사베온다 파샤도 조샤. 아니 냉 세메 치와디 니모 원조샤. 카디카디 니모 원조는 세메 치와디 카디레. 아니 냉엘링 치와디 카디레. 냉엘링 뭐라도 생기 땡과 거격이 아니 똑바 추난지기 샤교비 니바지가 아니 지금 냉엘링스 거레스. 한 니바디 깨지기 되는 추바들라 아니 칭와스 거레스. 다들 칭와들을 차라 작바다 첨모지가 있는 작발라와 있는 거라서 주기 되게 따로 추난 거고 첨모를 깨지 시작하는다 아니 지금 미시기 뭐가 첨모들로 써봐 근데 다 돌수도나 다 미모베트니 지금 뭐다 전년 얘기를 써봐다 아니 미시비 규시라 써봐도 아니 칭와게 되니 교회들에서 내게는 교회들이 대답이 샤비 아니 미바들라 아니 내게는 교회에서 그래서 어디 딴 내게는 교회들이 빵가와던 운교와디 아니 라와레스 그래서 운교와디다 세메치와디 세메치와서는 그 운교와디 시바고리 시바 인경기 되니 되게 가서나 춘왕주여와다 뭐 목시다 되죠 아니 세메치와지 내게는 있으면 대답이 샤비니 봐 와. 다 니바들은 니어레스 바자다 사베스니 다 바자다 사베니가 현대에서 개발요레스 와. 이제
파자 있는 사비는 미창 말에 사비는 파자 땅도 참아지라 줘라. 다 가서 니바들라 배나 자주를 주라 니몽기 내년에 예수 버리 파자 요래서 이내 사비요 말했어. 사비요들라 준한디기 샤비들이 치마요 무투이 개투변지 고들라 아니 내게네 아니 참모다 가서 같이 가서디 라바디 가서 사비인데 이제 당어서 배는 빼지 저는 고바당 고발루사를 내줘라. 고발루사를 내디나라. 말한수 고바 매나야. 고바 수준에 치마지 가기도 와. 치마지여다 팀 박자스 니버 되는 저지레스. 다 고바도 유외가 치마디 사변도 저 고바도 유디 제수 무튼이 치마디 무튼이 제기도 왔어. 고바디야 뛰는 치마디 간다 열내 고주 왜 간다지 무튼이 제디요 말아왔어. 그래서 디니 다 치마 저디 아니 내게는 드레스. 아니 디 개개인기 디니 말한수 시에바다 지여로 와. 오다 대조되니 치마기 되니 교들이 스타트 내게는 게 교당 치마기 교디 근데 신이가 하도가 있는데 치마 교디 방가 올라와서 신이 같은 방도를 이내 내게는 배수지다 방가와 박자디 딜라들이 하도가 싫어기 아니 배나바 주위 되니 배는 도는 것 무슨 도에 고런 것 무슨 도에다 대화치는 도와 뭐 딜리기 되니 지금 고거래스 딱 내게는 딜이었다 니바다 계지기 쉐번 주는. Okay, here two things: dysfunctional tendencies and sign. Right? Sign here refers to the mental affliction itself, which is all this attachment and anger and so on. Also, which is manifested one. Manifested means when like you know that, right? Anger means now when you have anger, it's manifested. So the sign refers to here to manifest of all these mental afflictions, and then the dysfunctional tendencies is the seed of mental afflictions, which can brings you mental affliction again and again. And dysfunctional tendencies also refers to the imprint of mental afflictions. In general, imprint and seeds are the same, but some some different dysfunctional tendencies are just imprints, not seeds. For example, who can attain arhat at the next moment, they do have dysfunctional tendencies. Only the imprints one, it's not called it the seed of dysfunctional tendencies, because next moment the person's achieving arhat. So therefore, the dysfunctional tendencies not arising another dysfunctional tendencies. Therefore, it's not the seed, but still imprint. So there are two kind of dysfunctional tendencies, but either it's not the manifested one, it's just seed or imprint. So when it's a boundage of the dysfunctional tendencies, the persons which is more diluted by that dysfunctional fantasy seed or imprints, that's just bounded. And same as like a sign is manifested of mental afflictions, and then once makes us like a misconception or delusion or suffering, all this comes through by the manifesto mental afflictions is a boundage mentis. So these two are like again, one more time repeating, dysfunctional tendencies is the seed of mental afflictions or imprint of mental afflictions, and then sign is the manifested of mental afflictions. That more easier to eliminate it. Therefore, serenity can eliminate it, the sign, not the dysfunctional tendencies, because dysfunctional tendencies are seed and imprints, very difficult to eliminate it. So therefore, it needs more that pattern bhumi to eliminating that seed and imprints. So also it's important, need a very powerful wisdom of seeing emptiness. So otherwise it cannot eliminate it. Okay. Thank you. Clear? Yes, thank you. Okay. Any other question? Geshe, it's John. I can
ask a question just about good qualities. I think you mentioned that, you know, good qualities or virtuous qualities of all three vehicles. Does that include, you know, what I just have a list of virtuous mental factors, kusala, something like that. Is that included there? Are these considered virtuous qualities? What is kuspala? I don't know. So, you know, the list is like faith, self-respect, decorum, non-attachment, non-aggression, non-bewilderment, diligence, pliancy, conscientiousness, equanimity, and non-harmfulness. These are mental factors, virtuous mental factors. Oh, okay. Does that ring a bell? Yes. Okay. So I tried to ask him. Kurang disagree. 대보 시중기 연대 탐지라와 다 대보 시중기 연대 탐지라 연대 디나리아 다 개외 연대 다 개외 연대 디나 디게디 샤그레 베스카사 지금 남시에라야다 대발라야다 John, can you list it again? Faith, consciousness. Yeah, it's faith, conscientiousness, or self-respect, sense of shame. Those are one. That's decorum, including regard for consequence. Non-attachment, non-aggression, equanimity, hatred, non-bewilderment, diligence, effort. That's good. Now I cannot remember all this. So that Kurangi and the Changaziye Nalia, Jig Payuje, Ani Chawa Mevache, then Kshadan Mevache, Tepache, Ani Kalore. 디게디 다 안다 연대 탐제 like 연대 나야 시그리베스 원래 어디 다 초대는 조리스 가서 기위 생겨 가지고 그거 봐요 당 아니 마차 바당스 기와 주신 것은 좀 기와 주신 여러 되죠 어떻게 기위 된데도 저희는 지 가서는 많은 저 다지 니버디 디 그런 당보다 그런 당보는 지 가서는 기 파차도 비요데 티 니버디 그 니발라 다이 그런 게 가리라 다기도 가리를 때는 기도 배나 하는 조직 마차바 세주나 와 마차바 세기로 디야 게라 가나 마차기 시 다가랑 나더니 배 미과 가서 치료도 많이 와 때문에 와 있는 공부 교회도 말했고 와 다른 것인지 바유 세대 하나 좀 바유 어디 이네 그런 야 공부도 교와라 아니 지 말아서 미과 하나 띄기도 곧세지 봐 치료도 많이 와 되면 있는 공부도 교회디 와 미마 강의 와 되면도 야다 야 그 연대디 야 무슨도 니버디 치료 줄 규미발라 아니 신에도 활동했다 세지 받아 넘버 주에디 냉리지에 실어도 매와 있는 디 공부 교회디 그러니까 조절을 했습니다. 디 연대들로 시작을 했어. 조절. Okay, so what my list asked him for is like use what I remember is conscientiousness, and then non-attachment, and then faith, and then what called shameless, right? Wasamewa. Yeah. So he said these are, yes, it is included here to good qualities, and then same once you develop that faith or conscientiousness or what called this all needed more like a concentrated mind. So as well as you have a concentrated mind, you can develop it. As you do not have it, then it is difficult to develop it. So there, this as he said it. But the point is, yes, these are the included in good qualities here. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, and then anything else? No, Geshe, this is Janine. I don't have a question. I just want to thank Geshe so much for his very clear teaching. This is very, very helpful. Okay. And more to came in can say what she was cast was she so to share and she will pen also. So Kishla say thank you. Can I ask one question? Yeah, yes, of course. Waiting for question.
it's my understanding that for the beginner practitioner that we begin with shamatha. How do we know when we're ready for vipassana? And also, how does the beginner practitioner guard against distraction? Practitioner regard? Guard against, like prevent distractions. Okay. Particularly prevent distractions, particularly when we are so easily drawn into the 8 worldly concerns. Okay. Kurang siya data kuzu da shine nyamne chini page hakdong nyamne chiya tuzu di kandes haku res. Ani da namgyung gi ta misinalia nganzu da le labi thone naming ti yungro. Le labi thone naming da tike di ta temsen kandes res. 다 나도 지당으로 다 신의 시대다 가서 신의 친이바 용어라다 미바라 세지도 배 마예원 네네네네 위내 기회처럼 지다도 구두로마다 심 기회처럼 지다도 구두로마라 때문에 유신 대화다 신진 대화지 용어 뒤 진짜긴 내가 때문에 때문에 신이 아니 유라 지에게 그런 미바 믹서들한테는 뒤배나 나도 미다바를 드림도 아니 뒤 양타바를 드림도 예바지에 뒤 제라더니 나바지에 고투에 들었어. 그다 신에게 드니 배 유메신이 따라 끼는데 신에게 다 요압에 받이 예바 때문에 마템니 하도 제바 제바이는 아니 신에게 미바디 라고 그랬어. 다른 남의 표로 그랬어. 무슨 답고 하도 유라 제바 지에게 드니 진짜와 되는 배 있고 하나 답고 신에게 드니 배 때문에 주고 그랬어. 와 신에게 미바라 세지도 쟤네들이 유인의 배 기회쇼라 가수 때는 대두게 세미나 기회티 미바 기회쇼라 가두는 차발 때는 빨리 매번 때는 유이 신부정의 대화다 쓴 신부정 대화지 계절 어다 뒤 때문에 저는 된 투표는 뒤니 신이다 사동들이 능력진들이 시럽이 나같이 고수고 했어 어떠지 당부라니들이 뒤 미바들 앞에 나가서 빼지셔 대신 시발 고수지하고 세마다 혼이 항상 고수미 위해서 추력이 아니 되는 고수들이 되는 배지 그 양타바 이바다 되게 상부 보주는 시제 나는 교도 좀 그거 하나 제가 지금 미국 세주에 토르도 왔어 아무 대신 고수들 고민을 하고 아니 뒤 그거 말아 되는데 소소 아니 류 대화도 승리 대화 집에시고 김난 집에 요하고 받는 참 고수들이 왜냐면 신이 되는 위해서 줘야로서 봐 아니 제라미에 되는 시에라미에 된 상황에도 무슨 데좀 봐 주지 고수 강하라 되니 양다바다 매 제되니 지진이 원래 차이도 왔어 모두 당보는 네 제와는 미바디 토루레스 와 미바디 토루레스 어디 다 내려오지 다시 신의 친이보다 하도 친이비가 와 내려오지 어디레스 So okay, once you achieve the shamatha or serenity perfectly or original, right? So then you can analyze based on that. So how do you know that? So then once you like do practice for achieving single pointed mind, the karma abiding, through by all these 9, they passed all these 9 level through by like having like 6 power and 4 attentions, all this practice you do continuously. And then, and finally, it's not enough that you having just concentrated, good concentration mind. So even you have a good concentration mind, if you not complete the shamatha, then still you cannot analyze with it because it will be makes you distracted. So therefore you have to complete the achieve shamatha. So completing achieve shamatha is after you having single pointed mind, after having good like concentrations, and then continuously and then meditate again and again, and finally you will have a very blissful and flexible mind and body. So that is the sign of the achieve shamatha, come abiding. And after that, once you have that kind of sign, then you can start to like an analytical based on that. So before even you have a very good concentration mind, but doing analytical, it's it will be distracted to you. Same as like for example, when you meditate on Buddha image, so and then
we have to focus on Buddha image, whatever we see, not go through by detail. So if you, when you focus on Buddha, as you are like a cultivating shamatha, then same time you are seeing what is Buddha eyes, Buddha the mouth, nose, every detail. If you see, then you got that distracted again. So better not goes through by the see detail always. The beginning is just see roughly Buddha image and stay with it until you have a very good concentrate with it. Then slowly you can go with the detail one by one. So this is the example how distracted you when we do not complete or not have a strong concentration mind. So therefore, you can only start that special insight vipassana practice after you complete the shamatha practice. Thank you. Tochije. I have a question, Geshe. This is Janet. Okay. Can you hear me? Oh yeah, very well. Oh, good. Thank you. I first want to say also thank you and welcome to Geshe Ngawang, Kalsang. And I'm so sorry we all can't be there to welcome him in person, but we look forward to being there soon, I hope. I'm a little unclear about the difference between imprints and seeds and how they function, both if they're negative or virtuous. I think I got a little lost in that explanation before. If you could say that again. There nothing talks about virtue. Actually, the seed and imprints both talks on defilement tendencies. But Right? do they behave the same way with virtue? Oh, okay. Imprints and seeds? Okay. So 당부디 다 기슬라 대응도 그게 진짜 티에는 롭진 나오는 투지 슈긴스 안 말아주다 이 교화실 되는 것 독신자 투여 말레스 아니 마음벌 못잖아요 아니 될 자시 될 슈투여 말에 그 마음벌이야 아니 독신자네 디슈투 지긴스 아니 뭐랑 티와디 단다 칭와디 냉랭이 칭와들 사변다 박자니 기 제시시 갑송스 이는 실제니 계획초라야 사변다 박자기 제시는데 열베스 어디 당부들한테 이런 것도 직대 무슨 모두가 지지세 디 도망고 말까지는 말아서 쪼디다 계제디 고여드렸으나 계제디 다 다르고 되나를 치라 고투에서 다른 게 말아서다 치라 되는 계제시에 다르게 두수 찾아보니 신의 계제시에 지관자 디 다른 게 도망고 말했어 때문에 돈이 새로 나스 다른 기회 초라도 나가서 나베나 나가서 좋은 이거 되가 냉랭이 칭와들 사변다 박자기 시원한 신체 계획초들 베나라서 대바당 대비기 사변세 니 베나라서 디시시발 TV 대바당 디시시발 TV 유바이로 스페나 말아서 니 그와 디스나 디시시발 말아서 다 지금 산제 저기서 비는데라 TV 대바디 우주도 요 많이 유바이로에서 니 그와 디스나 야니야 세르디 야 대바게 그 수수비가 많이 비시니다 산제 저기서 막 대바디 아무도 교훈도 왔어 어디 기회처럼 대외적 디모고요레스 그래서 셰바 베너지 니로 같은 니 셰바가 팔아냐고 니고 레스타파 셰바 야 나도 뒤내려와 다 디스나 되는 거라도 디시시벌 TV 대바디 이게 나와서 다 기회 밑바닥 때문에 이게 나중 교훈에서는 거믹세레마도 알아서 탐내 받고 지내는 다 이게 내가 대백하다 지금 나라 망이 비고 메디아에서 전에 어디 디스나 대바디 잠에 치마로서 치유말 뉴바디 산이야 라모 람상 거라 야샤와 람상 지 베지 고조스나 TV 대바디야 한 최대 대바디 깨두고도 왔어 이것은 뒤에는 박자디 아니 망부지여서 티 뉴바디도 비추와레스 그래서 이게 내가서 계획 박자 이 세도 계획이 시바도 오늘도 교회들이 유여바레스 Okay, first Geshe say, thank you for your concerning, but you don't have to worry. We'll see you soon. And the important is, it's good that we can hear each other. Then you can hear the Dharma. This is what call that makes some kind of value to meeting each other. So
And then part of your answer, Geshe said, yes, also the virtue has a seed and imprint as the same. For example, if you have faith to Buddha, that when you see the Buddha at the faith is the way it manifested it. And then when you go back to home and sleep, that faith become turned into the imprint and seed. So, and then tomorrow morning earlier, tomorrow morning again, when you get up and seeing Buddha, and the faith is manifested again. So yes, all this virtue and non-virtues both has a seed and imprint. And then seed and imprint is not really big difference. Actually, in general, you can think it's imprint, the defilement tendency, mental affliction. Imprint is the seed. Imprint is the power. So we're giving different name because of the different function. So in general, just think it's imprint. Okay. Sometimes that imprint is seed. Sometimes that imprint is not seed. It's depend on it cause us to give like another defilement, another mental affliction or not. Okay. So when our mental affliction is both imprint and seed, when it's like a sleep, it's become more imprint. When it's hold it, when we not manifest it, it's called imprint. And when it gives like another continuous other mental affliction, it's part of the call it seed because it gives another mental continuously arises the mental afflictions. Oh. So so the seed is like more active. Seed is more you arises. So therefore, last time Geshe give example that which is next moment, the being achieving arahat, right? That being has a mental afflictions imprint, right? But it's not called seed because it's not arising mental affliction. Again, it's ending. Okay. Yeah. Okay. Tujiche. Okay. Thank you. Yeah. Hi, Geshe. This is Sean. Can I ask a follow-up question to Janet's question? Definitely. So just to try and make more clear, we're saying that if it's imprint, there's no longer, there may be imprint of affliction, but no longer the potential for that affliction to arise and as we manifest. Is that correct? Yes. Okay. So in the seed. No. Imprint could be seed. Imprint, yes. Imprint could be arises the next mental afflictions. But I mean imprint only. So for example. Yes, imprint only, yes. Imprint only would not arise, but it arises. It does. It does. Let's say our mental affliction imprint. Therefore, we have a misunderstanding. When we say different name, then we thinking completely different. Therefore, you're saying imprint itself. You know, imprint itself is seed, or imprint itself is not seed. Still, it's imprint, right? Yeah. So that imprint itself give rise to mental affliction because, you know, it's saying that people stay in home and then go to work. They're different name, right? When they stay at home, father or mother. When they go to home, go to work, and then employed, right? Whatever manager or director, they have a different name, but the person is same. So because the mental affliction, we having like a continuously mental affliction manifested again and again because we do have a mental affliction imprint. At the end of the, almost like at the last mental afflictions, which is next moment going to end, it is still imprint, not seed. Our mental affliction is imprint in both seed. Right, so what I'm trying to understand is when you say, we get to that point where there's an imprint but no seed, and so there's a difference in function, you said, right? Yes. So is the difference in function at that point that the imprint of an arahat, say, will not give rise to affliction, whereas the seed of a non-arahat does give rise? Is that the difference in function? No. So what is the difference in function? This function is imprint. Okay, let me ask. Bhakcha sabyon ki ta chik sabyon de ngama ke nuba chima ki nuba di chi shagyo na
다 군이 젤레 가는 샤워 바자가 젤레 가래 사병이 젤레 가래 다 사병이 젤레디 누가 치마기 왜 누가 있는 바자가 젤레 가래 당한 담배 가지고 와 나 바자는 사병이 기발로 줘대로 다야 니 뭐야 빵 줘요 야 빵을 뒤 어디 그 줘야지 찍어도 두고라 다 바자 거랑 젤레 가래라 근데 바자 되게 그런 남에게 샤비 그런 게 남에게 샤비 중재적으로 지금도 지금 치마는 네가 떼투고 말했을 거야 사변스디다 그 남의 샤비 조금 많이 받지 어느 치마도 못 느끼는 거야 빼는 데다 너 지금도 혹시 면도 유비가 그 치마지다 면도 메비가 그 치마 니여와 면도 메비가 그 치마지 치마 좀 여기 그 치마도 못 느끼는 말이 두 말와 어디 자주 못 셔도 어디 다 치마 면도 유비가 그 치마지 꼭 못 느끼는 데 줘와 어디나 시 사변디 그런 무튼이 막 폐지치고 그랬어. 네가 되게 아니 바자 되게 무튼이 막 폐지되지 두 말고 다른 게다 지금 이거 가리고 다른 돈이 대모도 지금 비니스도 아니 네 가서 친구시다 다 로시에 바시다 지금 야 폐지줘야 돼. 이거 대두 말해서 어떤 이거 지중 개발이 됐어. 군이 네가 이거 찍어냈어. 이거요. 지금 네가 치만 아마 된투에지나 바자기 누가 치면은 잘못된 거 뒤쳐봐요 그랬어. 오하가요 그래 군이 오하가요 어디 누가 이거 찍어? 찍어 하시죠 누가 이거 찍었지? 오케이 이래 군이가 누가 치고 Okay, the imprint is that what an imprint in functionality is just holding the inflections, just hold it, right? Just keeps it, just hold it, and then when it meet with the condition, then it arises, and with not meeting condition, again hold it, continues. It can be arises the next moment mental abolition because it's hold it, the imprint, right? Okay. So it's kind of like a negative that we have a flame negative. Earlier we don't have a digital camera, right? Right. Earlier the camera is negative, right? What called? Film, yeah, The film, what called? Film, yes. Yeah, film. So the film is imprint, right? And then when the film is printed, the shows is manifested. Because of the print is like there, therefore it's like can see the photos. So then how is the function of a seed different than that? Seed is okay. Kozu kochujo. Kozu dik lano kozu karu kochujo lana. Sabion da bagaja pet tadeji kochujo. Pet kagaj kochujo. Di kon chigmara. 군이 누가 이거 찍었지? 군이기 Niwa imba chigwa ina lega kagaji u chigi tugo marlo di matugendi yan sabion ma imba chachujo. 맞추겠지 열을 나온다. 다 자주 말다. 나주기 바자시도. 나주기 바자디 사베로. 근데 이모도 좀 맛이 값기 미시 뭐가 지어로 왔다. 지 가리는 집에 ABC 시고 말이지만 티값라 지 지어로다 시비 값 걸라. 아니 그 미시 뭐가 되고 지 바자도 주출아 양 값이 미시 값지야. 제비 값이 오는 지어리 모두. 다 사베 요아이는 준도 미시가 걸어 대대가 지어로. 지나시리스다. 근데 니 내가 쓰는 옹봉이 요마라 미기 셰바 나기 셰바 가고 좀으로 니 내가서 요마르데 미기 셰비는 니 버디 무트니 키에지도 다 이래 뭐라도 디지로 하는 데 되는데 오케이. 총으로 하면 이 총을 한번 되지. Then can the man you can okay, let's say what Gishila said it, okay? That's because I need to do more debate with him. So what Gishila said it, imprint and seed is different. Imprint is just like when we put something in the plate, the garlic or flour, right? And then when flour is there, it's that smell is continuous remaining as a plate. Once we take out the flour, then seed is no more there, but imprint is there, just smell is there. So therefore, what Gishila is saying, the imprint do not have a power to arise as the next image ablections. Seed has a power to arise as next meta afflictions. So if explained that way, for me, the imprints and seeds again go separate. The understanding, our understandings go separate, is not that exactly, but actually Gishla said that. Yeah, that sounds more like what I was saying to start with, that the imprint by itself can't
cause the affliction to manifest. It needs a seed as well. Therefore, you have a different seed than imprint, right? Yeah. So there's a Yeah, distinct. that's I didn't accept it. I do not agree it, but actually, yeah, Geshe said that. Okay. For me, imprint and seed exactly same, just giving two different names, And then our imprint is, our mental affliction imprint, it is imprint, it is seed both. Well, I could see if I It is think about them imprint as and seed different. both, but the arahat, like who is achieving next moment arahat, that's mental affliction is just imprint, it's not seed, because there are no period to give next moment to mental afflictions. Well, let's use your example of the plate, right? So if we have the garlic on the plate, the garlic is the seed that can give rise to the smell, right? So we take that away. I understand that plate and what giving example and how you think it. Right. So can we think of that as using that example to think like we first realize that That's fine. remove the seed, but there's still an imprint, and then on the path of meditation, we clear away that imprint, because like a plate, if it still has the residue, it's not pure, right? Even though it can't give rise to the garlic anymore, the plate isn't pure. So same way, like the mind won't give rise to afflictions anymore, but isn't there still the path of meditation to really get rid of the subtle imprint? Okay. Does that make sense? That's the Geshe said it. Okay. Yeah. I was just going to say, like, I'm sure I'm probably misremembering, but I remember in my mind when Rinpoche was teaching on Pramanavartika, I think he said something about like maybe the difference between them is like a seed versus a burned seed, or imprint versus seed. I don't know. This imprint is seed, and then seed is burn seed. No, like one seed, like it has the potential. There's the potential to make something manifest. Okay. And then like an arhat, for example, has like imprints, like a burned seed. So they have that seed, but it's the seed, and it does not have the potential to give rise to the afflictions. Okay. That's what I remember too. Yeah. The Quran you ngema gang sunga jilaya rajumbe gula nimongi sabin da bhaja yobati don sabin me sikwa nangsing bhaja da sabin khasa bhaja chi yobatachi me sikbe sabin chi yobatachi kosons on rajumbe gula. rajumbe gula nimongi bhaja yu sabin me sikwa. Wa sabin sikwa dingla jana pe jaja. Khozu gola son. Wa thana sabin sikwa dingla nimongi kiye barwa. Rajumbe gula bhaja yu la wala. Nimongi bhaja shiri me sikwa. Okay. nimongi shiri me sikwa. Pero nimongi bhaja rajumbe zukabe 아니 미기비 자가be 거 쇼주고 rajumbe tuda chwase nimongi 내가 요스고 됐어. 어디 rajumbe zukabe keje 제니 차와 쇼와도 디가는 nimongi bhaja 고 줘. 그러면 빼지셔. 뭐 군거 나면 지가서 좀 주주시고 먹을 부와 먹을 부디 좋아라 모르 가다 미니다 다니 주주 때마다 가서 티 제니 차와 쇼가 줘라 티 nimongi bhaja 위기가 되는데 좋아져서 근데 전에 nimongi bhaja 시집이 좀 많았어. 또 이제 nimongi 사배 그런 nimongi 매와 되어서 nimongi 사배도 왔어. 뭐 계지기 사배 어떻게 됐어. Yes, you can say that. In generally, arahat has an imprint, do not have a seed. But as you say, burn seed, it's okay. Then you can mention that burn seed because not arises another mental afflictions. But the arahat do have an imprint or burn seed because giving an example as a Mughal Putra, the Mughal Putra at the end of the time he. 여다란 종래. 종래 봐. 여다란 종래. Yeah, the Mughal Putra has actually he do have a qualified to be what's called miracle, right? The miracle or magicians.
You have some very powerful you do habit, the quality. And once a day, the Mughal Putra got beaten by many people. And then at the time, the many disciples asked him, "You do have a miracle and very great magicians. What happened?" So then Mughal Putra said, "At the moment, I just forget to do it. I'm going to do it." So that means they do have a seed of imprint of mental afflictions. Thank you very much, and welcome to DNKL. Thank you for coming. To Chesa, Jambalexa. Okay, now we're going to stop here with the dedication prayer. Sa shi peki chushi me do rang mi rang mi shi ni de san ye xin do mi de wa yin zhou hui nam da xin la shi ba xiao. Just do the last meditation, like a dedication prayer. By this virtue, may all beings perfect the accumulation of merit and wisdom and achieve the two holy bodies that arise from merit and wisdom. Okay, thank you everyone. Have a good night.